Hi, good day everyone. By the way, I'm Catherine D. Javier, first year BSIT student in Caraga State University, Cabadbaran campus. In this video, we will talk about processing user input and basic data manipulation. So, kani ang atong learning objectives. So first, understand fundamental programming concepts. Ikaduha, implement concepts in Python and Java. So, unsa man daw ang user input? So, in definition, ang user input kay ga-allow siya programs to receive information from user. So, need siya og input from user. Importance enables interaction and dynamic responses. Common examples, forms, command line input, and apps. An input function daw sa Python kay input, open, and close parentheses. All inputs are strings, so tanan daw inputs kay strings. Conversion required for numbers. So, in this example, the variable, ang pangalan niya kay name, equals to, i-implement ng input, open, quotation mark, para mugawas ang enter your name, so mauning imong makita diri and then print f or formatted string, hello, comma, curly brackets, name, or your variable, curly brackets, and exclamation mark and another quotation mark, and then close parentheses. So, nagbutang ko diri pangalan ako. My name is Catherine. So, then enter. So, same nakita. Adasar siya ni kuan sa next line, need yun asa siya og user input, which is my name. So pag enter ato, mo na itong nigawas na ang hello, comma, and then the name. So ang Catherine, nasulod siya sa variable na name. Sa Java daw, getting user input, magamit daw kag scanner class from java.util package. Magamit daw kag class methods na next line, open, and close parentheses kung strings. Kung integers po, magamit kag next, int, open, and close parentheses. This is our example. Di ba nag-ingon maggamit og scanner class in getting user input? So, kailangan nimo tawagon si scanner. So, import space java.util.scanner para magamit nimo ang class methods under sa scanner class. So, public class main. So, this means na ang file daw nimo ma-access daw siya sa tanan nga class. And then, i-declare na to na ang scanner object or ang handler na to is named IO. This is the second step sa paggamit sa scanner class. So, kailangan sa nimo i-declare ang variable na mo handle sa mga class methods. So, system.out.print open parentheses quotation mark, enter your name, colon, space, quotation mark, close, parentheses, and then semicolon. Ayaw gid kalimti ang semicolon ha, para dili mag-error ang imong code. So, string name, ang name daw na variable kay string equals to io.nextLine. So, next line, so it means string yun. System.out.print line, open parentheses, quotation mark, hello, comma,
space, quotation mark, and para masulod ang variable nga name sa diri sa 8 or dito sa hello, mugawas ang Catherine dito sa hello, after hello that hello og comma, i-concatenate sa nimo ang name nga variable, and then i-concatenate na pud nimo ang space, and then ang exclamation mark. So basic data manipulation in Python. Typecasting using int or float. Performing arithmetic and formatting output. So this is the example sa Python. As you can see, ang akong gi-input 19. Tapos, ang sa ikaduhang line niingon, next year, you'll be 20 years old. So, nga nung nahitabo man nga 20 years old ang nakabutang, nga 19 naman akong gibutang. This is because sa atong code, nag-perform tag kuan arithmetic. So, mo itong nag-add. So, ang variable daw nga age ka-equal sa int, open parenthesis, input, kay need man o user input, and then another open parenthesis, quotation mark, enter your age, and then colon, space, quotation mark, and then close parenthesis for sa input, para sa input, and then another close parenthesis para po sa int. So, sa print nga part, sa ikaduha, print, open parenthesis, we used the formatted string para masulod ang variable nga age, tapos adan siya og 1. Nagamit tag plus nga operator para mag-add. So, mao na ni siya, mao to siya ang nahitabo after gi-execute ang code. So, basic data manipulation sa Java na pod, parse input and perform arithmetic. Concatenate strings with variables. Para sa itong gibuhat, nag-import tag scanner class kay maggamit man tag user input. So, nagamit na po tag object handler na si IO. And then, nag-print na po tag enter your age. Tapos, gi-initialize na to na ang age daw is an integer. Tapos, equals IO dot next line int. So, diri na to masulod ang argument. System.out.println, open parenthesis, quotation mark, next year, comma, you'll be, quotation mark, and then concatenate, maggamit kag open parenthesis, ang age nga variable nga tong gi-input nimo diri sa enter your age nga part, adan daw og 1. So nagamit siya operator nga plus. And then close parenthesis. And then concatenate na pod ang years old period. So mo na siyang nahitabo. So in summary, user input enables program interactivity.
using input open and close parentheses in Python, and the scanner class in Java. Data manipulation involves the type casting arithmetic operations and formatting outputs. Mastery of these fundamentals is essential for building interactive and responsive application. So, thanks for listening and I hope na akay natunan sa kaninga video. Thank you.